Hi everyone, the short story in German will start in just a moment, but first, welcome to the WhiteleyVerse with me, Connor Whiteley, for another daily short story. Before I start today's story, please remember to like, comment and subscribe to the channel so you don't miss any new content, and the engagement really helps the WhiteleyVerse with the YouTube algorithm. Also, if you want to buy this short story and any of my other fiction, then they're available from all major ebook retailers, and you can request it at your local library if you want, and you can order paperback copies from Amazon. Now, here's today's short story in German. I hope you enjoy it just as much as I did writing it. Ein grausamer Tod. Manch Wedge sind schlimmer als ein dir. Kendra O'Connor, pensionierte Detektivin, betrat das riesig wohnzimmer ihres Freundes und war augenblicklich überwältigt von all der Pracht. Sie liebt das massiv, babyblau gefärb Sofa und die zwei Sessel, die in der Mitte des Raums standen, mit einem kleinen braunen Küchentisch und einem Kamin daver. Sie wusste nicht genau, warum sie so sehr lieb, aber die riesigen Sofas, Sessel und der Kamin ließen das Wohnzimmer so elegant, schick und bezaubernd wirken. Es war deutlich besser als das viel kleiner Haus von ihr und ihrem Mann Herzen Londons. Die Groß dieses Wohnzimmers entsprach locker der Groß ihres Wohnzimmers, ihrer Küche und ihres Gast-WC zusammen. Der Süß, kostlich Duft von frisch gebackenen Zimtschnecken, Bakwelltorchen und Siruptort erfüllt Kendra mit Freude. Alles rock so fantastisch, so wunderbar, und sie wollte dieses Haus am liebsten nie wieder verlassen. Sie konnte die kostlichen Sussen Kutschen fast auf ihrer Zunge schmecken, und der Geschmack von Mandeln verweilte auf ihrem Gaumen. Als Kendra sich in den wunderbar weichen Sessel setzte, konnte sie kaum glauben, wie viel Stutz und Komfort ihr bot. In ihrem Alter braucht sie so viel Rückenstütz wie möglich, aber die sogenannten Stützstuhl waren immer hart und schrecklich. Die Stuhl waren himmlisch. Während Kendra darauf wartet, dass ihr Freund, der pensionierte Detektiv Jeff Long, aus der Küche kam, hoffentlich mit Sussen Leckereien und Kaffee, fragte sie sich unwillkürlich warum sie angerufen hatte. Tate eine Sondereinheit pensionierter Detektiv verangelost Falle, die sich mit London seltsamsten, verrücktesten und schwierigsten Cold Cases beschäftigte, aber Jeff hatte sie schon lang nicht mehr angerufen, das allein war seltsam. Hoffentlich wird ihr Hut einen neuen Fall geben und ihr nicht mitteilen, dass die Sondereinheit aufgelöst wird. Allein der Gedanke daran ließ Kendra erschaudern. Sieht sie der Sondereinheit beigetreten war, fühlt sie sich wieder lebendig und als hatte sie einen Sinn im Leben, aber wenn man den Nachrichten glauben dürft, was bei Polizeibeamten generell nicht der Fall sein sollte, las die Metropolitan Police wegen staatlicher Sparmaßnahmen tonnenweise wichtige Operationen auf. Obwohl die Sondereinheit nicht beselt wird, was Kendra, dass das keine Rolle spielen wird, wenn der Polizeipräsident Kosten sparen will. Nach einigen Minuten kam Jeff herein, der lässig eine schwarze Jogginghose, einen Hoodie und Rentnerpantoffeln trug und ein Tablet mit Kaffee hielt. Kendra runzelt die Stirn, als ihr klar wird, dass sie keine der fantastisch duftenden Süßigkeiten bekommen wird. Vielleicht musst sie ihn später bestecken. Sie nahm den warmen Kaffeebecher und hielt ihn fest in ihren Händen. Danke, dass du gekommen bist, Kendra, sagte Jeff mit müder Stimme. Kein Problem bist du müde, fragte Kendra. Ich nahm an, du verfolgst deine Kricken. Natürlich, sagte Kendra und nahm einen Schluck Kaffee. Wunderbare Noten von bitterem Kaffee, geräuchertem Holz und Chili erfüllten ihren Mund. Dann weißt du, dass die mit unter einer weiteren Run staatlicher Sparmaßnahmen leidet. Wir sind die Noxen beim Audit, aber ich wollte, dass du wegen eines Falls hier bist. Kendra verdreht die Augen. Einer der Gründe, warum sie die Sondereinheit so sehr lieb war, dass sie sich nicht mit der ganzen Politik, den Verfahren und dem Papierkram damit befassen musst. Und jetzt lief sie Gefahr, alles zu verlieren,
nur weil ein paar Idioten von Politikern die Ausgaben kurzen wollten. Natürlich. Was für ein Fall, fragte Kendra. Jeff hab ein Kissen hoch und reicht eine Akte. Kendra öffnet sie und aus dem, was sie los verstand sie, dass es eine Beschwerde einer Frau vor 7 Jahren gegen die Polizei ging. Dies Frau beschwerte sich, dass sie ohne Beweis und ohne etwas falsch gemacht zu haben verhaftet, einer Lebensvisitation unterzogen und von Beamten verspottet wird, sagte Jeff. Kendra schnappte nach Luft. Das war schrecklich. Niemand sollte jemals ohne Grund verhaftet werden, und schon gar nicht sollte man während einer Lebensvisitation verspottet werden. Kendra hatte in ihren langen Jahrzehnten im Dienst einig durchgeführt und sicher, manch Leute hatten nicht die besten Körper, aber sie hatte sie nie verspottet. Sie unterstützte die Leute immer und versucht, den Prozess für die Person so einfach wie möglich zu gestalten. Das tun gut beamte. Kendra verengte die Augen. Ist das ein Cold Case? Hatte das nicht in die Polizeiaufsicht weitergeleitet werden müssen? Das dachte ich. Der Polizeipräsident sagte, sie habe den Fall offen gehalten und ihr Vorgänger hatten sich geweigert, in die Aufsicht zu schicken, weil es keine Beweis gab. Und welchen Sinn macht es, die Karrieren von Beamten wegen einer verrückten Frau zu ruinieren, sagte Kendra scharf. Sie hast diesen Spruch mehr als alles in dir auf der Welt. Es war einer der Gründe, warum sie öfter ans Kundigen gedacht hatte, als sie zugeben wollte. Alle Polizeikraft verbesserten ihre Einstellung gegenüber Frauen im Lauf der Jahrzehnte, aber es tat trotzdem weh. Und es ging für Kendras Geschmack immer noch so langsam. Kendra hasst es, an den Missbrauch, Sexismus und die Diskriminierung zu denken, denen sie über die Jahrzehnte ausgesetzt war, nur weil sie eine Frau und eindeutig allen Männern unterlegen war. Immerhin hatte Kendra einen von ihnen vor langer Zeit verhaften können. Also hat der Polizeipräsident den Fall an uns geschickt, was zu tun zu lösen, fragte Kendra. Jeff nickte, während einen Schluck von seinem Kaffee nahm. Dan halt das Geräusch der sich öffnenden Haustor durch das Wohnzimmer, als eine Frau in ihren 70ern mit langen grauen Haaren, einem Businessanzug und hohen Absätzen herkam und sich in den gegenüberliegenden Sessel setzte. Kendra lächelte der anderen pensionierten Polizistin, Patricia, zu als dies ihren Hightech-Laptop aufbaute. Kendra hatte immer noch keine Ahnung, wie Patricia mit solcher Technik umgehen konnte. Kendra kam in guten Tagen kaum mit ihrem neuen Smartphone zurecht. Hi Kendra Jeff, sagte Patricia, während sie etwas auf ihrem Laptop tippte. Jeff gruschte zurück und ging los, ihr eine Tasse Kaffee zu holen. Kendra hofft wirklich, dass ein paar von diesen fantastischen Süßen Leckereien mitbringen wird. Als Jeff zurückkam, reichte Patricia ihren Kaffee und setzte sich wieder hin, ohne irgendwelche Süßigkeiten in den Händen zu halten. Kendra war nicht begeistert, aber sie nahm an, dass sie hier wegen der Arbeit war, nicht wegen Kutschen. Leider. Der Bericht der Beamten besagt, dass sie einen jungen Verhafteten, der auf dem Heimweg von der Schule war. Schot sich ständig und workte Verangsteit, also durchsuchten die Polizisten, sagte Kendra. Alle drei sehen sichen. Ziemlich übertrieben, schätzen, für einen verängstigten Jungen, sagte Patricia. Ich habe kinder früher durchsucht, wenn sie gewalttätig wirkten oder den Eindruck machten, als würden sie Drogen, Alkohol oder Waffen bei sich tragen. Nicht wenn sie Angst hatten. Kendra las den Bericht noch einmal und hatte ihn fast weggeworfen. Ich zitiere, der Schwarzjunge hatte eindeutig Angst. Wahrscheinlich, weil in einer Gang war und die anderen Mitglieder ihn abstechen wollten. Da durchsuchten wir ihn, ein Messer zu finden und ihn und sein Gang daran zu hindern, Londoner zu töten, sagte Kendra. Jeff lachte und schüttelte den Kopf. Das sind die Notizen, oder? Kendra schüttelte nur den Kopf. Sie hatte es verstehen können,
Wenn dies die Notizen de Beamten waren, da diese Weniger formal sind, aber nie, das war der offiziell Wortlaut de Berichts, der als Beweismittel gegen den Jungen eingereicht wird. Übersetzung schätzen. Da ist ein schwarzer Junge, der die Straße entlang läuft. Muss bewaffnet sein. Durch suchen wir ihn. Kendra und Jeff konnten nur nicken. In den letzten 7 Jahren war die Met vielleicht besser geworden und hatte etwas weniger Schwarzmenschen ins Visier genommen, aber es war immer noch ein Problem, für das Kendra mehrmals suspendiert worden war, nachdem man ihr vorgeworfen hatte, mit einem vorgesetzten rassistischen Beamten zu streiten. Eines Tages wird es besser werden, sagte Kendra. Was ist dann passiert? Patricia nickte. Hier. Die Frau ging vorbei sah, dass der Junge Probleme hatte und begann die Beamten zu befragen. Sie stritt über die rechte Jungen, und war zu diesem Zeitpunkt anscheinend völlig verangsteit. Kendra konnte es sich vorstellen. Durch Zuchungen waren nie angenehm für Kriminell, erst recht nicht für unschuldige Menschen. Dann verhafteten die Beamten die Frau wegen Behinderung. Sie ließen den Jungen gehen, warnten ihn aber nicht zurückzukommen. Dann brachten sie die Frau zur Wache, sagte Patricia. Kendra schüttelte nur den Kopf. Wie zum Teufel sollt die Polizei gut Beziehungen zu irgendeiner Minderheitengruppe aufbauen, wenn die Beamten sie grundlos warnten, sich fernzuhalten? Und dann fragte Jeff. Hier gen die Aussagen der Beamten und der Frau auseinander schätzen. Wie? Fragte Kendra. Die Beamten sagen, sie hatten sie verhaftet, einen Grund für eine Lebensvisitation gefunden, nichts entdeckt und sie gehen lassen schätzen. Jeff schüttelte den Kopf und nahm noch einen Schluck Kaffee. Aber in der Beschwerde steht, sie wird automatisch einer Lebensvisitation unterzogen, verspottet und sogar untersucht. Kendra kutscht auf. Das war ohne triftigen Grund nie erlaubt, kein Beamter dürft eine Frau oder einen Mann, einfach so untersuchen ohne konkret Beweis, dass sie etwas verstecken konnte. In ihren Jahrzehnten im Dienst hatte Kendra niemals jemanden innerlich untersucht. Das ist ein schrecklicher Fall, oder? Sagte Jeff. Die anderen beiden nickten. Aber Kendra blätterte durch den Bericht in ihrer Hand, und das dann nix. Nicht einmal ein echter Grund für die Durchsuchung. Jeff, gab es irgendeine Untersuchung der Beschwerde? Vielleicht intern von der Aufsichtsbehörde oder unabhängig, fragte Kendra. Keine. Es wird unter den Teppich gekehrt. Wie derlich. Kendra wollte nicht, dass so etwas möglich war, aber es war so, und jetzt muss sie gerechtigt für diese arme Frau erwirken. Was ist damit? Fragte Patricia. Es gab einen Gerichtsfall, bei dem ein Richter die mit Anweis, alle CCTV-Aufnahmen aus den Zellen herauszugeben, als die Frau verhaftet wird. Kendra lehnte sich nach heran. Und die Met schrieb dem Richter, dass sie Felten wahrscheinlich falsch abgelegt wurden und es Zeit brauchen wird, sie zu finden, sagte Patricia. Fehlend oder gelöscht? Und hat der Richter nicht nachgehakt, fragte Kendra. Nein schätzen. Die Beschwerde und der Vorfall passierten 2015. Das Gericht forderte, die CCTV-Aufnahmen 2017 und der Anordnung wird nicht nachgekommen. Weil der Richter 2020 in den Ruhestand ging. Kendra wollte nichts davon glauben. Sie wusste, dass im Großen und Ganzen die Polizei, Richter und das gesamte Strafrechtssystem erstaunlich waren und immer den Opfern helfen. Aber es waren dies wenigen Fälle, die sie wirklich ärgerten. Du kannst auf die Datenbank zugreifen, oder? Fragte Kendra Patricia. Jeff hob seine Hand und winkte beiden zu. Das ist etwas anders. Die Kommissarin wollte, dass wir es lösen, und sie wollte wirklich, dass es auf. Das kann nicht dein Ernst sein. Du willst wirklich, dass wir nicht herausfinden, was mit dieser armen Frau passiert ist wegen was? Der Peinlichkeit, die es für die Met versagen konnte. Kendra, wenn die Taskforce aufgelöst wird, sind unsere Renten weg, sagte Jeff. Du weißt,
Das beamten ihr Renten Gekerst worden, Feller gemacht oder und ihr Dinge passiert sind, weil sie gegen die Einheit vorgegangen sind. Die Kommissarin konnte für unsere Kampfen, aber du weißt, wie es ist, eine Frau in einer Männerwelt zu sein. Die Kommissarin halt sich kaum noch in ihrem Job. Kendra nickte dazu. Sie hatte die Kommissarin ein paar Mal getroffen, wunderbare Frau, aber sie sah den Missbrauch, den sie von ihren eigenen Beamten bekam. So viele in der Met glaubten nicht, dass eine Frau sie leiten sollte, ein Mann wäre offensichtlich die bessere Wahl. Quatsch. Aber Kendra verstand das Risiko. Doch sie war in erster Linie Polizistan und es war ihr Pflicht für die tollen Menschen, die sie schätzte da zu sein. Fin die Aufnahmen, sagte Kendra ihr Stimme kalt. Patricia sah Jeffen. Nickte. Sie tippte etwas in ihren Laptop und runzelt die Stirn, als sie den Laptop auf den Küchentisch stellt und die Aufnahmen abspielt. Es zeigte genau das, was Kendra nicht sehen wollte. Die groß, schon junge Frau, die in die Zellen geschlieft ward, die beiden Beamten prüften ob die Luft rein war, und schnitten ihr die Kleidung vom Leib. Dan bugte einer von ihnen sei über, waren der und ihr sei untersucht, und warend all dem lachten die Beamten und machten sich über ihr Körperform, ihr Haar und sogar ihr Intimtil lustig. Wie derlich. Als die Aufnahmen bindet waren, schloss Kendra den Laptop, let ihr Hand auf ihren Schoß und start Jeffen. Ich weiß, was du sagen wirst. Ich werde die Aufnahmen mit der Kommissarin teilen und, sagte Jeff. Nicht nötig. Ich habe eine bessere Idee, aber ich brauch nur kurz den Laptop, sagte Kendra. Unter wir Augen. Kendra wusste nicht, ob Patricia kurz vor einem Herzinfarkt stand, so wie sie tief atmet und ihr Augen hervortraten. Komm schon, Pat, meine Frau hat ein paar Leckereien in der Küche, sagte Jeff und Patricia gingen los. Kendra nahm den Laptop und lud die Aufnahmen des Angriffs herunter. Wenn es eine Sache gab, die sie am Computer ungefähr was, dann war es, eine E-Mail zu senden. Sie konnte nicht zulassen, dass die Kommissarin wegen der Aufnahmen angegriffen wird, also muss sie es in die Medien durchsickern lassen. Sicher, es konnte einen Hollensturm für die Beamten, die mit und wahrscheinlich die Mächtigen der Met auslösen. Aber wenigstens konnte es niemand wieder vergraben, und hoffentlich konnte die Frau deren Abschluss und Gerechtigkeit finden. Also sendete Kendra die E-Mail an wir verschiedene Nachrichtenagenturen und nutzte etwas, das sich Virtual Private Network nannte, ihren Standard zu verbergen, und stellt den Laptop einfach wieder auf den Küchentisch. Nun lag alles in den Händen der Medien. Einige Stunden später saß Kendra auf ihrer kalten, bequemen Couch, die Schmerzen in ihrem Rücken linderte, waren ihr fantastischer, umwerfender in der Küche das Abendessen zubereitet. Als Kendra sich die Lippen leckte und die letzten Rest der zuckrigen Gläser von Jeff Sussen Leckereien genoss, schaltet sie die Nachrichten ein und lächelt. Auf jedem einzelnen Medienkanal wurden die Aufnahmen des Angriffs gesät, darüber berichtet, und jetzt waren die beiden Beamten wegen Körperverletzung angeklagt worden und wurden sich einem Disziplinarverfahren stellen müssen. Dann zeigten die Bericht die Frau, die Vorglückwinte weil Gerechtigkeit geschehen war und das war seltsam für Kendra zu sehen. Alles was sie normalerweise mit der Taskforce tat, hatte mit Toten zu tun oder mit Menschen, die nie ihr Wertschätzungseigen wurden. Aber eine wunderbare, widerstandsfähige junge Frau weinen zu sehen war berührend. Kendra wurde klar, dass ihr Arbeit wirklich einen wichtigen Unterschied in der Welt macht. Dann war die Polizeikommissarin in den Nachrichten und forderte Veränderung, wie sie die Polizei umgestalten und Menschen wie dieser Frau gerecht werden will. Kendra wusste, dass es großteils Lügen waren, weil die mächtigen Männer in der Polizei es nie zulassen wurden, aber es war gut, es zu versuchen. Manchmal bewirkte schon der Versuch ein paar einfache Änderungen, die Hunderten von Menschen über Jahrzehnte zugetekommen wurden, also gab es vielleicht doch etwas Hoffnung. Als Kendra ihren umwerfenden sah, der mit zwei Gläsern Rotwein aus der Küche kam,
konnte sie nicht glauben, wie glücklich sie heute war. Sie hatte einen unmöglichen alten Fall gelost. Sie wurde die Liebe ihres Lebens genießen und hatte einem Opfer Gerechtigkeit verschafft. Und das war erstaunlich für sie. Denn in den Zellen angegriffen zu werden, war ein schreckliches Schicksal. Welcome back everyone, it's me again, Connor Whiteley. So I really hope that you enjoyed today's story, because I flat out love writing, creating stories and sharing them with you. If you really enjoyed today's story, then please remember to like, comment and subscribe to the channel so you don't miss any new content, and the engagement really helps the WhiteleyVerse with the YouTube algorithms. And if you want to buy this short story or any of my other fiction, then they're available from all major ebook retailers, and you can get them from your local library if you requested, and you can order the paperback copies from Amazon, your local bookstore or local library if you request it. Lastly, if you want to support the channel on a one-off basis, then you can now buy me a coffee at buymeacoffee.com/Connor Whiteley. Also, if you know anyone who would enjoy today's story, then please share it with them. I'm always really grateful when you wonderful people help spread the word about the channel. So, thanks for watching the WhiteleyVerse, and I'll see you again soon. Have a great day, everyone.